എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? How many people are happy today? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? Last week pastor asked how many of you are able to enjoy the presence of God. ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഗ്രഹം എന്നാണ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്. The biggest blessing is for you to be enjoying and the presence of God. ചോദ്യം ഇതാണ്, നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? The question is, are you able to do it? നമ്മൾ സോക്കർ മത്സരം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും. We are happy when we watch a soccer match. അത് സമനിലയിൽ വരുമ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം കൊടുക്കും. And when the match is drawn, they give 15 minutes extra time. ഇന്ന് ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമോ? If I preach for an extra 15 minutes today, will you be happy? നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഞാൻ നീട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാം. See, I'm not going to extend it, I'm just asking you. നമ്മൾ ഈ ദൈവജനം പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല. God's word says that in heaven I don't have anybody else. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പറയാൻ. That's easy to say. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ആരെയും അറിയില്ല. Because we do not know anybody else in heaven. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we say we only have Jesus. പക്ഷേ മറ്റാളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരും ദൂതന്മാരും അവർ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആരാധിക്കുന്നു. But the other communities, they have holy saints and angels and they worship so many other things. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ 50% നമ്മൾ പാസ്സായി. So that means the first 50% we have graduated. അടുത്ത 50% ഇതാണ്, ഭൂമിയിലും നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. But in the next part says, even on the earth I do not desire anybody else except you. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ അല്ലാതെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So we have changed it to I do not trust anybody on the earth except you. മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ടിനകത്ത് നീ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഒറിജിനലി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പാടുന്ന ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെന്നാണ്. There is a Malayalam song that says that is now changed to Lord I do not trust anybody else except you. അത് ഒറിജിനലി ഞാൻ ഒന്നിനെയും ഡിസയർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ്. Originally it was that I do not desire anything else. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? So do you desire anything else on the face of the earth? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. That's the biggest question. യേശു കർത്താവിനെ ക്രൂശിലേക്ക് നയിച്ചത്, What led Jesus to the cross? അത് അവന്റെ പ്രവൃത്തികളായിരുന്നില്ല, അവന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു. It was not what he did, it was what he spoke. യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. See, everybody liked what Jesus did. ആരാണ് ഒരു പെരുത്ത മീൻപിടുത്തം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? Who is the one who does not like a big catch of fish? യേശുവേ, നീ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീസറിൽ മുഴുവൻ നീ പ്രവർത്തിച്ചാൽ. We would like to pray, oh Lord, fill our freezers with fish. ആർക്കാണ് വെള്ളം എല്ലാം വൈനാക്കി കിട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? Who doesn't like all the water to be turned into wine? ആർക്കാണ് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചും കോ പേയ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും യാതൊരു വിചാരവുമില്ല, സൗഖ്യം കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? Who is the one who doesn't like to be healed without having any concern about what he have to pay? ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഹരിക്കൈ മരുന്നിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? Who doesn't like the storm to be stilled? അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ആർക്കും എതിരില്ലായിരുന്നു. So whatever Jesus did, everybody was happy. ഇപ്പൊ ലോകത്തുള്ള ആരോ പറഞ്ഞാലും യേശു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയും. So if we tell somebody that Jesus is still alive and is doing his works, everybody would say, let him do his works in my life. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിലാണ് അവർ ഇടറിപ്പോയത്. But the problem was with what Jesus spoke. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അവസാനത്തെ കൽപ്പന കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പോയി സകല രോഗികളെയും സൗഖ്യമാക്കുകയും നല്ല പറഞ്ഞത്. So that is why when Jesus gave his final commandment, he did not say, go out into all the world and heal the sick. നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പോയി സകല പാവങ്ങൾക്കും ചാരിറ്റി കൊടുക്കുകയും നല്ല പറഞ്ഞത്. He did not say that you have to go out into all the world and do charitable works. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യനാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്നാണ്. But Jesus said, you make all men disciples so that they obey what I have taught you. അതുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ വാക്കുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം So കൊടുത്തത്. that means Jesus gave more importance to what he told. യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല, അവന്റെ വാക്കുകൾ നിമിത്തമാണ്. Jesus was crucified not because of what he did, but because of what he spoke. യേശുവിനെ ക്രൂശിലേക്ക് നയിച്ച അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. And the most important words that Jesus spoke about you find in Luke chapter 15. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു 3 കഥ പറയുകയാണ്. And in that chapter he gives 3 stories, parables. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ക്രൂശിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ 3 കഥകളാണെന്നാണ്. And I believe personally that is these 3 stories that led Jesus to the cross. ചില ആളുകൾ അതിനെ സുവിശേഷങ്ങളിലെ സുവിശേഷം എന്ന അധ്യായത്തെ Some people say that is the gospel among the gospels. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ആ 3 കഥ. അത് 100 ആടിന്റെ കഥയും 10 ദ്രഹ്മയുടെ കഥയും 2 മക്കളുടെ കഥയും. We know that the stories are about 100 sheep and about the 2 coins and 10 coins and about the 2 drachmas.
sons. He had two sons. അത് നമ്മളെ ആ കഥയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കഥ മുടിയനായ പുത്രന്റെ കഥ എന്ന് പറയും. And finally we talk about the story of the prodigal son. അത് യേശു പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചെറിയ കഥ ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. And that small story has, actually affected the world all over. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും സാഹിത്യത്തെ സ്വാധീനിച്ച കഥയാണ്. And that story of the prodigal son has affected all the literature in the entire world. ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റോറി ടെല്ലർ യേശു കർത്താവാണ്. And the best storyteller of all time has been Jesus Christ. കാരണം യേശുവിന്റെ ഈ ഒരൊറ്റ കഥ അതുപോലെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു. Because just one of these stories of Jesus has affected the whole world. അത് ധൂർത്തനായ പുത്രന്റെ കഥയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. And actually the story is meant to be the story of the extravagant son. പക്ഷേ അതൊരു പ്രൊഡിഗൽ സണ്ണിന്റെ കഥയല്ല, ഒരു മുടിയനായ പുത്രന്റെ കഥയല്ല, അതൊരു സ്നേഹവാനായ പിതാവിന്റെ കഥയാണ്. Actually it's not a story of a prodigal son, it's a story of a loving father. അത് യേശു വരച്ചു കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്നേഹവാനായ പിതാവിന്റെ ചിത്രമാണ്. Jesus tried to draw a picture of an ever loving father. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ധൂർത്തനായ മകന്റെ ചിത്രമാണ്. But the problem is that people understood it as the story of an extravagant son. യേശു ഒരിക്കലും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ധൂർത്തനായ പുത്രനല്ല. Jesus did not give importance to a spendthrift son. യേശു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് സ്നേഹവാനായ പിതാവിനാണ്. He focused on an ever-loving father. യേശു ആ കഥ പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. If you look at the first verse, you understand the background of which Jesus gave the story. ലൂക്കോസ് വിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. Just turn to Luke chapter 15 verse 1. ചുങ്കക്കാരും പാപികളും എല്ലാം അവന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. ഇവൻ പാപികളെ കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു. But the Pharisees and the teachers muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." അപ്പോൾ നോക്കുക, യേശുവിന്റെ കേൾവിക്കാർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ്. So those who listened to Jesus were of two groups. ഒരു വശത്ത് ചുങ്കക്കാരും പാപികളും നിൽക്കുന്നു. On one side you have tax collectors and sinners. ഇപ്പുറേ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും. On the other side you have Pharisees and teachers. അവരെ നോക്കിയാണ് യേശു കഥ പറയുന്നത്. And he tells the story looking at these people. അപ്പോൾ നാം ഈ കഥ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശ്രോതാക്കൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. So when you read the story you have to understand who the audience is. ചുങ്കക്കാരും പാപികളും അവിടെ നിൽക്കുന്നു. And there are tax collectors and sinners there. ഇപ്പുറേ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും നിൽക്കുന്നു. Other side you have Pharisees and teachers. അവരോടാണ് യേശു കഥ പറയുന്നത്. And Jesus tells the story to this group of people. ആദ്യം യേശു 100 ആടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. First he tells them about the story of the 100 sheep. അത് കുഴപ്പമില്ല, കേൾവിക്കാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. And they were all listening to them patiently. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു എണ്ണം കുറച്ചു 10 ദ്രഹ്മയുടെ And കഥയാണ്. after that he decreased the number and talked about the 10 coins. വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടാണ്. When you stand in a big group and listen to it, you're comfortable. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ 2 പേരായി. But for the interview there are only 2 people. അതുപോലെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. So Jesus is making a short list there. ഇപ്പോൾ 10 ആയി. Now it's become 10. 10 ആയപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല. And even then there was no problem. പിന്നെ അടുത്ത യേശു 2 ആക്കുക. And then finally there are only 2. വിരൽ നിന്റെ നേരെ തീണ്ടു വരികയാണ്. And now the finger is beginning to point towards you. അവിടെയാണ് ആളുകൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത്. And that is when the people began to get restless. ആ കൂട്ടത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. The problem is not with the crowd. വ്യക്തിപരമായി സ്പർശിക്കുമ്പോൾ, You see, when you are touched personally. യേശു പറയുകയാണ് 100 ആടുണ്ടായിരുന്നു, 10 ദ്രഹ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് യേശു പറഞ്ഞു 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. So finally when he gives the story of the 2 children. അവിടെ പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ 2 പുത്രന്മാരാണ്. അതിൽ ഇളയവൻ പറഞ്ഞു, അപ്പാ എനിക്ക് വസ്തുവിൽ വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് നീ തരണം. He says that a man had 2 sons and the youngest one said, "Give me all my inheritance." യഹൂദന്മാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. And the Jews did not like that. കാരണം അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ചേരുന്ന കാര്യമല്ല. Because it was not according to their tradition. കാരണം ഇളയ പുത്രൻ ചോദിക്കുന്നു. Because it's the younger one who's asking. ഒരിക്കലും മക്കൾ അങ്ങനെ വീതം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. Because the children are never ought to ask for an inheritance like that. അപ്പന്റെ കാലശേഷം അത് ലഭിക്കുകയാണ്. They will get it after their dad passes away. അപ്പോൾ ഈ ഇളയ മകൻ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അപ്പാ വസ്തുവിൽ എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പാ നീ ചാകാൻ വൈകുന്നു എന്തെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. So when the younger one says, "Give me my inheritance," it actually means, "Dad, why are you taking such a long time to die?" നീ മരിക്കാത്തത്? He's saying, "Why aren't you dying?" കാരണം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു മടുത്തു. Because I've been waiting for so long. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇപ്പം 60 കൊല്ലമായി രാജ്ഞിയുടെ ഭരണം. And now you know that it's been 60 years since the Queen of England has been on the throne. കിരീടം കിട്ടാൻ ചാൾസ് 63 കൊല്ലമായി കാത്തിരിക്കുക. Charles has been waiting for 63 years. ഇനി എത്ര നാൾ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. He doesn't know how long he has to wait. പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചതായിട്ട് അറിയുന്നില്ല. But he has never asked for the crown. ഏതായാലും ഇവിടെ നോക്കി ഈ മകൻ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. But this son is not able to wait. കാരണം മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നോക്കി കൊളസ്ട്രോളും പ്രഷറും എല്ലാം നോർമലാണ്. അതുകൊണ്ട് വീതം ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. He looked at the medical report and he found that his dad is normal in all ways.
അതുകൊണ്ട് അവൻ വീതം ചോദിച്ചു. And therefore he asked for his inheritance. അപ്പോ കേൾവിക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം നല്ലൊരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നല്ല അടി അവനോട് കൊടുക്കണം. The people who heard Jesus did not like it, because if this story is about a good family, then the dad has to beat him out of the home. പരീക്ഷമാര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. പരീക്ഷമാരുടെ യേശു പറയാണ്, പക്ഷേ ആ അപ്പൻ വസ്തു അവന് പകുത്തു കൊടുത്തു. But Jesus is telling that the dad divided the portion and gave it to the younger one. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പിതാവിന്റെ ചിത്രം മാറിപ്പോവുകയാണ്. So whatever concept they had about a dad, it changed in the hearts of the Pharisees. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പിതാവിന്റെ ചിത്രമല്ല യേശു വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. വീതം ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പിതാവ്. Jesus is now sketching a picture of another kind of dad that's not in the tradition of the Jews. അത് വീതം വെച്ച് കൊടുത്തു. അവിടെ പറയുന്നത് ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പ് അവൻ സകലതും സ്വരൂപിച്ചു. And it says that before many days passed, he collected all his inheritance. അവനെ എല്ലാം വസ്തുവായിട്ട് കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ അവനെ അത് എൻകാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ താമസമുണ്ട്. You know that to convert all the land into cash, it takes some time. പക്ഷെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവനത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഒത്തിരി നഷ്ടം വരും. And he did it in urgency, and so he lost a lot of money. അത് തന്നെയല്ല, പിതാവ് മരിക്കാതെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. And not only that, when you get it before your dad passes away, you cannot make it your own. അപ്പൊ ആരോടോ അവൻ ആ ദേശത്തുള്ള ഏതോ പൗരനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ അപ്പം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ വസ്തുവെല്ലാം നീ എടുത്തോ, എനിക്കിപ്പം അല്പം പണം വേണം. So that means he went to somebody in the land and told them that, you know, when my dad passes away, you can take all this, but now I need some money. അങ്ങനെയാണ് അവൻ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. That is how he's making money. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നിന്നോട് ചേർന്നൊരു ഭാവി വേണ്ട. So he is now saying to his dad that I do not want a future with you. ഈ സ്നേഹവാനായ പിതാവോട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവിനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് നിന്റെ പേര് വേണ്ട, എനിക്ക് നിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണ്ട, എനിക്ക് നിന്റെ ഫെലോഷിപ്പ് വേണ്ട, എനിക്ക് നിന്നോട് ചേർന്ന ഒരു ഭാവി വേണ്ട. So when this loving father is standing there, the younger son is saying, I do not want your presence, I do not want I do not want to spend time with you, I do not want my future with you. എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തമായ ഒരു ഭാവി വേണം. He says, I want a future of my own. അവനത് സ്വന്തമായി പണമുണ്ടാക്കി. He made money on his own. അവനെ പണമാക്കിയ പണവുമായി ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി. And he traveled to a far off country with that money. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെ കണ്ണെത്തുകയില്ലാത്ത സ്ഥലം. So that means he went to a land where his dad could not reach him. യേശു കാണിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയം എന്താണെന്ന് വരച്ചു കാണിച്ചു. Jesus is sketching the picture of what the true human heart is. സകല മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാനുള്ള വാഞ്ചയുണ്ട്. Every person tries to run away from the loving God. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത ദൈവം ഒരു I'm talking about those who are not born again. വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടുവാനുള്ള ഒരു വാഞ്ചയുണ്ടായി. You know, the person who is not born again always wants to run away from God. അത് ആദാമ്യ പ്രകൃതിയാണ്. And that is what you got from Adam. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം തോട്ടത്തിൽ കേട്ടപ്പോൾ ആദാം ഒളിച്ചിരുന്നു. You remember that Adam hid from God when he heard God's voice in the garden. എങ്ങനെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുക. He's trying to go away from God. അതാണ് ലോക മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത. That is what the worldly people think. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണം. Man always tries to get away from God. പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവുമില്ല. But remember that there's no place where God's eyes will not reach. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, പാതാളത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടക്ക വിരിച്ചാലും നീ അവിടെ ഉണ്ട്. Psalmist says that even though I lay my bed in hell, even there you will see me. സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്ത് പോയാലും നീ അവിടെ ഉണ്ട്. Even if I go to the corners of the ocean, you will see നീ me. കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഏതാണുള്ളത്? Is there a place where you cannot see me? നിനക്ക് ദൈവം കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലമില്ല. There is no place that God cannot see. ഞായറാഴ്ച ഹോളിൽ വരുമ്പോൾ അല്ല ദൈവം നിന്നെ God കാണുന്നത്. doesn't see you when you are on Sunday in his church. 7 ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും ദൈവം കാണുകയാണ്. God sees you 24 hours of the day, all the 7 days. രാത്രിയും പകലും ദൈവം He കാണുകയാണ്. sees you night and day. ഓരോ സെക്കൻഡും ദൈവം He കാണുകയാണ്. sees you every second of the day. ദൈവം കാണാതെ ആർക്കും മറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. Nobody can hide from God. പക്ഷേ ഇവൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി. But he's going away to a far അവൻ off land. സകലതും ചെലവാക്കി. And he spent everything. അവൻ സകലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. And he lost everything. ആ കഥ നമുക്ക് വളരെ We പരിചയമുള്ള. know the story. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വേഗം പറയുന്നത്. That is why I'm going through fast. അവസാനം അവൻ പന്നിയെ മേയ്ക്കുന്ന പണിയാണ് അവൻ കിട്ടുന്നത്. And finally he's taking care of the pigs. അവിടെ കേട്ടപ്പോഴേക്കും യഹൂദന്മാർ കല്ല് പെറുക്കി കാണും. കാരണം പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നികൃഷ്ട ജീവിയാണ്. Immediately the Jews would have picked up stones because they do not like pigs. അത്ര വെറുക്കപ്പെട്ട യേശു പറയാണ്. കാരണം ഇവരെ മാക്സിമം പ്രകോപിപ്പിക്കാനാണ് യേശു ഈ കഥ പറയുന്നത്. Jesus is talking about the swine so that they get more angry. കാരണം ഈ 2000 വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ ആഘാതം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. So because when 2000 years have passed, we do not really understand the importance of Jesus giving the story. നമ്മളതെല്ലാം വളരെ ഹോളി പരിശുദ്ധ വാക്കുകളായി വായിക്കും. We always take it as holy words. യേശു പറഞ്ഞു ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. Jesus said, all those who are thirsty come to me. ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. When we read it, we don't feel anything. പക്ഷേ യേശു അത് പറഞ്ഞത് കൂടാര പെരുന്നാളിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്. But Jesus was talking about the Feast of Tabernacles on the last day. ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ
മഹാപുരോഹിതൻ ഒരു കുടം വെള്ളവുമായി ദൈവാലയത്തിനകത്ത് നീരാജനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. And the last day of the festival, the high priest is taking a vessel of water and is going to pour it on the altar. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് യെരുശലേം ദൈവാലയത്തിൽ 20,000 പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. Remember, there were 20,000 priests at that time of Jesus. ഞാനൊരു പള്ളി വിട്ടുപോകുന്ന പള്ളി 12 അച്ഛന്മാരായിരുന്നു. I left a temple and there were 12 priests there. വെറും 12 അച്ഛന്മാരേ ഉള്ളൂ. Just 12 priests. പക്ഷേ യേശു നിന്ന ദൈവാലയത്തിൽ 20,000 പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. Where Jesus stood on the day, there were 20,000 priests. അൽമായര് വേറെയുണ്ട്. And there are other people to take care of the worship. പക്ഷേ വെള്ളം ഒരു കുടേ ഉള്ളൂ. But remember that there's only one container of water. അപ്പൊ ഒരു കുടം വെള്ളം കൊണ്ട് ഈ 20,000 പുരോഹിതന്മാർക്ക് തന്നെ തികയത്തില്ല. Remember that 20,000 priests, they can't do much with that one container of water. അപ്പൊ ഈ മതത്തിന്റെ പരിമിതമായ വെള്ളത്തിന് നിന്റെ ദാഹത്തെ തീർക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ യേശു വിളിക്കുകയാണ്. So Jesus is saying that the water that the religion gives cannot satisfy your thirst, but if you come to me. യഹൂദന്റെ മതസംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. He is challenging the whole setup of the Jewish customs and traditions. നോക്ക, കൂടാരപ്പെരുന്നാളിന്റെ അവസാനം അവർ അവിടെയെല്ലാം ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യും, പന്തങ്ങൾ കൊളുത്തും, പന്തങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യും, വെളിച്ചം വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞവർ നൃത്തം ചെയ്യും. അതവരുടെ പതിവാണ്. ആ സമയത്ത് യേശു ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. Remember that on the last day of the festival they would light up the whole scenario. They would dance around, worship with lights in their hands. And Jesus stands away and says, I am the light of the world. അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും അവരുടെ മതസംവിധാനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതും വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. That means whatever Jesus spoke, he was challenging the Jews. നമ്മളോർക്കും എന്തിനാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത്? We might think, why did they crucify Jesus? അതുപോലെ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, അവൻ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നല്ല, അവൻ കഴുതയെ നോക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നല്ല. യേശു വ്യക്തമായി പറയുന്നു, അവൻ പന്നിയെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലിയിൽ. So when he finishes the story, he doesn't talk about the younger son taking care of sheep or cattle, but he talks about him taking care of pigs. പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥയെ കാണിക്കാനാണ് യേശു അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Jesus is telling all this to show the trouble and the disillusionment of somebody who is away from his father. ലോകം നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ല. The world doesn't see it. ഒരുപക്ഷെ ലെക്സസ് കാറിൽ പോകുന്നു, ടൈ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അർമാനി സ്യൂട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നു, നീ പന്നിയെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലിയിലാണ്. The worldly people, when they have that expensive suit and a good tie and a Porsche car, they do not see how they are. But Jesus says, you are taking care of pigs. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥയാണ്. So it is the disaster in which worldly people find themselves in. അവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. And he gets up from that place. അവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോകും. And he thinks and says, I will go back to my father. എത്ര കൂലിക്കാർ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു. I know that there are so many servants there who have more than enough food. അപ്പോൾ അവൻ സ്വയം പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്, അപ്പ ഞാൻ നിന്നോടും സ്വർഗ്ഗത്തോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, നിന്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും. And he thinks about himself and tells to himself that when I go back there, I will say, I do not, I cannot be counted as your son, but just count me as one of the servants. He's thinking like that. പക്ഷെ അവൻ ആ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. But he goes back to his father's house. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, ഇവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കടയില് കയറി ഒരു നാരങ്ങ കുടിക്കാൻ കയറി. I picturize it like this and say, when he's going there back, if he gets there to a shop to drink lemonade, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കിടക്കുന്നു. and so he sees a newspaper. അവൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കിടക്കുന്നത് 25-ാം ചരമദിനം. And he sees, this 25th day of demise. അവന്റെ അപ്പന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ. And he sees his dad's picture. അവന്റെ അപ്പൻ 25 ദിവസം മുമ്പ് ചത്തെന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു വാർത്ത അവൻ കാണുകയാണ്. And imagine that he sees in the newspaper that his dad passed away 25 days before. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ആ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു? Do you think that he'll go back to his house? അവൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല. He will never go back. കാരണം അവിടെ പിന്നെ ചേട്ടനാ ഭരിക്കുന്നത്. Because then you only have the older brother. അനേക സഭകളിൽ ചേട്ടന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ കയറി വരാതെ. In many churches, people don't come in because there are many older people. Older brothers. Yeah. അപ്പൊ ചേട്ടന്മാർ ഭരിച്ചാൽ ആൾ വരത്തില്ല. So if the older brothers are taking care of things, people will not come. അപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവനെ അങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നത്. So what is leading him to his house is that his dad is alive. അവൻ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വന്നു. He comes to the gate of the village. അവിടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, അവിടെ യേശു പറയുന്നു, അപ്പനോ ദൂരത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവനെ കണ്ടു. And the Bible says that his dad saw him from far away. അവൻ ദൂരത്ത് വെച്ച് കാണണമെങ്കിൽ ഈ പിതാവ് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. If he has to see him
came from far off, that means the dad was waiting for him. അപ്പൊ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഫാദറിനെ, കാത്തിരിക്കുന്ന പിതാവിനെ യേശു So കാണിക്കുകയാണ്. you see a dad who's waiting for his son. അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. And he's waiting for his അവൻ son. ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടു. And he sees him from afar. അടുത്ത വാക്യം, പിതാവ് ഓടിച്ചെന്നു. And the next verse says that the dad ran to him. ഞാനൊരു പ്രസംഗം കേട്ടു, ഒരാൾ പറയുന്നു, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് 1000 അടി അകലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരടി ദൈവത്തിലോട്ട് വെച്ചാൽ ദൈവവും ഒരടി വെക്കും. I heard somebody preach and says if we are 1,000 yards away from God and if we take 1 yard forward, God will also come just 1 yard forward. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരടി വെക്കുമ്പോൾ ദൈവം പിന്നെ ഒരടി So വെക്കും. when you take another step, God will also take the same step. കൃത്യം 500 അടി ആകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. So when you see 500 yards, you will see God. പക്ഷെ നീ ദൈവത്തിന്റെ ഒരടി വെച്ചാൽ ബാക്കി 999 അടി ഓടി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് യേശു വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്. Remember that Jesus is showing the picture of a dad who will run 999 yards when you take 1 yard. അതായത് നാം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. Just to turn towards God. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തിരിയുവീൻ, അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരും. That's why Peter, when he writes, says that you just turn into God and you will have the seasons of peace. നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും വെക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രം You മതി. need not even take a step, you just turn ഒന്ന് towards God. തിരിഞ്ഞാൽ 1000 അടി ഓടുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. If you turn, there is a God who will run 1,000 feet. അവൻ 1000 അടിയും ഓടാൻ തയ്യാറാണ്. God is ready to run for you. അവിടെ അന്ന് കുലീന കുടുംബത്തിന്റെ നാഥന്മാർക്ക് ഓടാൻ ഒരു പാരമ്പര്യമില്ല. You know, the tradition says that the majestic people in those big communities and homes did not have a tradition of running. അവർ ഒരിക്കലും ഓടാറില്ല. They never run. 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടാൻ പാടില്ല. After 40 years, you should never run. കാരണം അവർ നീളമുള്ള കുപ്പായം ഇടണം, അത് നിലത്തൂടെ എഴയുന്ന കുപ്പായം. Because in the Jewish tradition, they would have, garments that would touch on the ground and move so they can run. അവരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ അടയാളം. That showed the glory of them. നിലത്തൂടെ എഴയുന്ന കുപ്പായം ഇട്ടാണ് കുടുംബനാഥന്മാർ നിൽക്കുന്നത്. You would see people, the head of the family wearing such garments. അത് അവരുടെ മഹത്വമാണ്. And that is their glory. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പിതാവ് ഓടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. But now it says that the dad ran. ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ റോബ് എന്ത് ചെയ്യണം? പൊക്കി കുത്തണം. Remember that before he started running, he has to lift that garment up and tie it down. കോട്ടയത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞ മടക്കി കുത്തേണ്ടി വരും. In Kottayam language, that means he has to fold it and put it on his chest. അവനത് ഉയർത്തുമ്പോൾ അവന്റെ കണങ്കാലുകൾ നഗ്നമാവുകയാണ്. And when he lifts his garments, his heels are shown forth. അവന്റെ നഗ്നത വെളിവാകുകയാണ്. His nakedness is shown. അവന്റെ നഗ്നത വെളിവാകുകയാണ്. Everybody sees his nakedness. അവന്റെ നഗ്നതയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ ഗ്രാമവീതിയിലൂടെ And ഓടുകയാണ്. he's running through the village showing forth his nakedness. വയലുകളിൽ പണിയുന്നവരും വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്നവരും എല്ലാം നോക്കുന്നു, അയ്യോ ആണ്ടാൾ ഓടിപ്പോണു നഗ്നനായിട്ട്. People in the fields and people who are in their homes are seeing this man running naked. ഇത്ര അപമാനകരമായ കാര്യമാണ് യേശു. It's not a dignified thing that Jesus is talking about. ആ നഗ്നമായ കാലുകളുമായി ഓടിപ്പോയ പിതാവ് ആരാണ്? Who is that father who ran with those naked feet? യേശു ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതേ തെരുവീതിയിലൂടെ നഗ്നനായി ഒരു മരക്കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് വരികയാണ്. Remember that after a few days, the same Jesus is going to walk the streets of Jerusalem with the same naked ഈ feet. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകന് വേണ്ടി ഈ പിതാവ് തന്റെ നഗ്നതയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ തെരുവീതിയിലൂടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു കർത്താവ് ഇതാ നഗ്നനായി അതേ തെരുവീതിയിലൂടെ പോകുന്നു. Jesus is now walking naked through the streets of Jerusalem, just like that dad ran naked to greet his son. യേശു പറഞ്ഞ ഓരോ കഥയും യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. Every story that Jesus told was about himself. അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. He's brought to the house. അവന് മേത്തരമായ വസ്ത്രം അങ്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. Gives him good garments. അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്കിയാണ്. This is a garment that has been kept for വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ ധരിക്കാനുള്ള It's അങ്കിയാണ്. only kept for special occasions. പിതാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. And the father embraces him. അവൻ പറയുന്നില്ല, നീ പോയി നല്ലപോലെ കുളിച്ചേച്ച് വാ, ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് The കെട്ടിപ്പിടിക്കാം. father doesn't say, go and have a shower, then I'll come and embrace you. നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. God is ready to accept you as you are. നീ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിന്നെ സ്വീകരിക്കും. Just like you are, God is ready to accept you. ലോകത്തിന് നിന്നെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പല മാനദണ്ഡമുണ്ട്. If the world has to accept you, there might be many things that you need to do. പക്ഷേ ഈ വേർത്തു കുളിച്ച് പന്നികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈവനെ അതേ പരുവത്തിനെ ഈ പിതാവ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. But the sweaty, stinky person who's coming from between the pigs, the father is able to accept him just as he is. അവന്റെ കൈക്ക് മോതിരം ഇടുവിക്കുകയാണ്. And he puts a ring on his finger.
അവന് കാലിന്റെ അളവൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. അവന്റെ അളവിനുള്ള ചെരുപ്പ്, അവന്റെ അളവിനുള്ള ഉടുപ്പ്, അവന് പറ്റിയ മോതിരം എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. The father doesn't have to measure his feet and take the size of his garments. Everything has been already made ready for the younger son. ഇവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പിതാവ് മാത്രമല്ല, ഇവൻ കരുതി വെക്കുന്ന പിതാവ്. Because this is not only a father who's waiting, anticipating, but he's also a dad who keeps everything in store. നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലതിനെ കരുതി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ And he's keeping his treasure for you. അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And he has kept in store many things for you. ഈ മോതിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുദ്ര മോതിരമാണ്. And this ring is actually a ring of a seal. ആ പിതാവിന് വേണ്ടി സീൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം. And that just shows the authority. അവൻ അതോറിറ്റിയാണ് നിനക്ക് തരുന്നത്. And that is the authority that he gives you. ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു. All authority in heaven and earth is given to you. നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. Therefore you go out. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. See, Jesus is calling us into such a prestigious position. അപ്പോഴാണ് വയലിൽ നിന്ന് മൂത്ത മകൻ വരുന്നത്. And that is when the older son comes back from the field. അവിടെ പാട്ട്, നൃത്തം എല്ലാം കേൾക്കുന്നു. He listens to all the dancing and the singing and all that. അവൻ അകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല. അവിടെ വേറൊരു വേലക്കാരനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, "നീ അകത്തിനാ നടക്കുന്നത്?" He doesn't even go inside the house. He calls the servant out and says, "What's happening here?" എത്ര മോശമായ കാര്യമാണ്. Look at what a terrible thing it is. അവൻ അകത്തോട്ട് കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. He's not able to enter his own home. അവനവിടെ ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. He's not able to inquire. ഇളയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂലിക്കാരൻ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണം. The younger one came and said, "Just make me like a servant." അതവനത് മനസ്സിലാ പറഞ്ഞത്. And he said it from his heart. He said it in his mind. പക്ഷെ പിതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാൻ പിതാവ് സമ്മതിച്ചില്ല. But when he saw his father, the dad did not give him an opportunity to say all those things. നിങ്ങളവിടെ വിശദമായിട്ട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിതാവിനെ സ്വീകരിച്ചു. Remember that when you read it, you will see that even before he could say all these things, the father accepted. അവനാ അനുതാപത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഹൃദയത്തിൽ കരുതിയതേ ഉള്ളൂ. He had stored all those words of repentance in his heart. അത് പറയാതെ തന്നെ ദൈവം അവനെ സ്വീകരിക്കും. Even before he could say it, the dad accepted it. എത്ര വലിയ സ്നേഹത്തെയാണ് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്. Look at what a tremendous love it is. അപ്പോൾ ഇവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂലിക്കാരൻ ഒരുത്തനെ പോലെ ആകാൻ. He desires to be just like a servant in the home. പക്ഷെ അവനെ മകനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വീകരിക്കുന്നു. But he's accepted as a son. ഇന്ന് പല ആളുകൾക്കും കൂലിക്കാരനാകാനാണ് ഇഷ്ടം. But it's so many people today, they just want to be servants. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. കൂലിക്കാരുണ്ട്, ദാസന്മാരുണ്ട്. You know, there are two groups actually. There are people who work for wages and there are also servants. അതായത് പെർഡിയം സ്റ്റാഫും ഉണ്ട്, പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫും ഉണ്ട്. There is that, I don't know, a temporary staff and permanent staff. ഇവിടെ People who work for daily wages and permanent staff. നമ്മളിവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അമേരിക്കയിലും അതായത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. Oh, there are adjuncts and there are permanent staff. അവർക്ക് ശമ്പളം കൂടുതലാണ്. The permanent staff get no, the adjuncts get a bigger salary. That's only in the case of nurses, not in colleges. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതാണ് കൂലിക്കാർ. That is what you mean by people who get salary. അവർക്കപ്പോ ഉത്തരവാദിത്വം കുറവാണ്. And so they have less responsibility. അപ്പൊ അവരുടെ പേര് ലിസ്റ്റിലൊന്നും ഇല്ല. So their names are not found in any list. അവർക്ക് പിന്നെ ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല. And they do not have any other benefits. ഇവിടെ വെച്ചെല്ലാം തീരും. And everything is finished with that. സുവിശേഷ വേലയിലും കുറെ കൂലിക്കാരുണ്ട്. There are some servants of the Lord who are like that. അവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. They get a lot more here. കാരണം ഇവിടെ വെച്ചെല്ലാം കിട്ടി തീരുക. Because they are getting everything and finishing it off here. ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. They don't have anything beyond this. പക്ഷെ ദാസന്മാർ വേറെയാണ്. But there are other slaves and servants. ദാസന്മാർക്ക് പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി വേണം. അപ്പൊ ഇവൻ ദാസനാകാനുള്ള യോഗ്യത ഇവൻ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് ദാസൻ പോലും ആകാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൂലിക്കാരനായിട്ട് ഹയർ ചെയ്തെടുക്കണമേ. See, to be a slave, you need to have certain things. So this son doesn't even think he has to be a slave. He says, I want to be a person who works for daily wages. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. But the father calls him to a position much beyond all. അവനെ മകനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. He calls him to be a son. അപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ തിരിച്ചു വരും. And that's when the older son comes back. അവന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. And he's not able to enter. അവന് വിഷമമാകുകയാണ്. And he is dissatisfied. അവൻ അപ്പനപ്പോൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് ഈ മൂത്ത മകന്റെ അടുത്തേക്ക്. And that's when the dad walks out into the night to see this older son. പകല് വഴിയെ ഓടി ഇളയ മകനെ വിളിക്കാൻ പോയ അപ്പൻ രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടിൽ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് മൂത്ത മകനെ വിളിക്കാൻ. You see, that same dad who ran in the daylight to welcome his younger son without any shame is now walking out in the dark of the night to talk to his older son. യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ഈ കഥയിൽ പിതാവിന് രണ്ട് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. Actually, in the story, Jesus talks about a dad who had lost both his sons. ആദ്യം യേശു പറഞ്ഞ കഥയിൽ കാട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ. In the first story, Jesus talks about one sheep that was lost in the jungle.
രണ്ടാമത് യേശു പറഞ്ഞ കഥയിൽ വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാണയം. And second, he talks about a coin that was lost in the home. സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. There are people who are lost outside the church. പക്ഷേ സഭയ്ക്കകത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. But there are also people inside the church who are lost. ലാസ് വേഗാസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. There are people who are lost in Las Vegas. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. There are people who are lost in New York City. അറ്റ്ലാന്റിക് സിറ്റിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. Even in Atlantic City. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ചർച്ചിനകത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. But there are also people who are lost inside the church. പുറത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ യേശു കാട്ടിലെ ആടെന്ന് വിളിക്കുന്നു. Those who are lost outside, Jesus calls them wild sheep. പക്ഷേ വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു നാണയമാണ്. But what's lost in the home is a coin. വീടിന്റെ തറയെല്ലാം വൈക്കോൽ വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And all over the home there is hay covered. അവിടെ ഒരു കോയിൻ പോയാൽ കാണത്തില്ല. And you cannot see a coin that is lost. ആ വൈക്കോലിനിടയിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. Because it will go down into the haystack, into the hay. കാട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം ആട് നിലവിളിക്കും. It's easier to find a sheep lost in the wilderness because the sheep will be bleating. പക്ഷേ സഭയ്ക്കകത്ത് പോയാൽ മിണ്ടത്തില്ല, വായടച്ചു പിടിച്ചു. But the one who's lost in the church will not talk, he will be quiet. അവൻ ആ സ്തോത്രം പറയാതിരിക്കും. He's the one who doesn't worship. അവന്റെ വാ തുറക്കത്തില്ല. His mouth will not open. അവൻ വൈക്കോലിനടി കിടക്കും. Because he's under the hay. ഒന്ന് കാട്ടിൽ പോയി, One is lost in the wilderness. മറ്റത് വീട്ടിൽ പോയി. The other is lost in the home. എന്നിട്ട് യേശു പറയുന്നത് ഇതാരാണ്? മൂത്തവൻ വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കിടക്കും. And then Jesus talks about the older son who is lost in the home. പകല് പിതാവ് പോയി ആടിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. In the daytime he went and he found out the sheep that was lost. പക്ഷേ രാത്രിയായി ആഘോഷം നടക്കുമ്പോഴും നാണയം നഷ്ടപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ്. Even when the festivities are going on, the coin is still lost. ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിതാവിന്റെ ദുഃഖം. Nobody understands the grief of the father. ആ ഇരുട്ടിൽ പിതാവ് ഈ നാണയം തപ്പി ഇറങ്ങുകയാണ്. And in that night, the father goes after the coin that's lost. അപ്പോൾ കോയിൻ പറയുകയാണ്, വേശ്യമാരോട് കൂടെ നിന്റെ മുതൽ തിന്ന് മുടിച്ചു കളഞ്ഞ ഇവന് നീ ഇത്രയും കൊടുത്തല്ലോ, ഞാൻ ഇത്ര നാളായി നിന്നെ സേവിക്കുന്നു. That's when the older son says, the one who spent all the money with prostitutes, you have given him the best welcome, and I have been serving you all this time. നീ തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടി അവന് വേണ്ടി അറുത്തു. You have, cut down the fatted calf for him. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ ചങ്ങാതികളുമായി ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും നീ തന്നിട്ടില്ല. But for me to celebrate with my friends, you have not even given me a little sheep. ഇവന്റെ ഹിപ്പോക്രസി എത്ര അധികമാണെന്ന് അവിടെ നമുക്ക്. Just think about how great his hypocrisy is. അവനെ പിതാവിനെ സേവിച്ച് ഇത്ര നാൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. He was actually serving the father. പക്ഷേ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഗൂഢമായ ആഗ്രഹം അവന് തന്റെ ചങ്ങാതിമാരുമായി ഒന്ന് ആനന്ദിക്കണമെന്നായി. But he had hidden it inside his heart that he wanted to celebrate with his friends. അവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. That is how we read there. എന്റെ ചങ്ങാതിമാരുമായി എനിക്ക് ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന്. For me to celebrate with my friends, he says. പക്ഷേ ഈ 46 കൊല്ലമായിട്ട് അവനൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല. But for these 46 years, he has never even gone to a movie theater. അവനൊരു കൊച്ചു വീടി വലിച്ചിട്ടില്ല. He has not smoked a cigar. അവനൊരു ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. And he has not spoken in high tones to his dad. നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്നത് എത്ര മര്യാദക്കാരൻ. And all the people would say, what an obedient son. എത്ര ഭക്തൻ. And what a holy man. എന്തോ ഒരു വിശുദ്ധൻ. And look at this obedient son. എത്ര വലിയ വിശ്വാസി. And is such a great believer. പക്ഷേ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തൂടെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ്. But inside his heart there's a little sheep that is running. അവൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വേണം. He says, I need at least a little sheep. എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി ഒന്ന് സന്തോഷിക്കണം. I want to celebrate with my friends. പക്ഷേ അവനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. He has not done anything. ഒരുത്തൻ അത് പരസ്യമായി ചെയ്തു, മറ്റവൻ അത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു. One has done it publicly, the younger one, the other one is hiding it in his heart. ഇളയവൻ അത് പുറത്തൂടെ പോയി എല്ലാം ചെയ്തു. The younger one has gone out and done everything. അവൻ കൂട്ടുകാരനോട് കൂടെ ദൂർത്തടിച്ചു. And he has wasted all his money with his friends. പക്ഷേ മൂത്തവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. But the older one is still in home. അവനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. He is not doing anything. പക്ഷേ അവന്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു. But this is what is inside him. ഈ കഥ നോക്കിയിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്. And after looking at the story, St. Paul says, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. there is no difference. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. No difference. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. No difference. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു. Everybody has sinned. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു. All have sinned. ഒരുപോലെ Everyone has sinned. ദൈവതേജസ്സില്ലാത്തവരായി തീർന്നു. And all have lost the glory of God. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരും ചെയ്തു,
Those who are outside they sinned, അകത്തിരിക്കുന്നവന് ചെയ്തു. and those who are inside are also. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകത്തിരിക്കുന്നു. All of us have gone astray from God. അവന്റെയും പ്രമോദം ദൈവത്തിലല്ല. And his happiness is not in God. ഇവന് പിതാവിനോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. He's not able to celebrate with his dad. അവൻ വേദനയോടെയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. And he is coming to worship God with grief in his heart. ഞായറാഴ്ച ആയല്ലോ എന്നാണ് And he ചിന്തിക്കുന്നത്. says, oh, it's again a Sunday. അവൻ വിഷമിക്കുകയാണ്. And he is grieved. പക്ഷെ അവൻ പറയാണ് കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായി ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. But he says, for the last 32 years I've been serving you. നീ എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത്? Why are you here? Why are you here? പിതാവിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. If you cannot celebrate the presence of God, കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. if you cannot celebrate the presence of അതാണ് ഞാൻ God, ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. that is why I first asked you, are you able to enjoy? സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു പാപമല്ല. It's not a sin to be happy, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. but God wants to join in your celebration. മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ ദൈവം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Just like the bridegroom, enjoys the bride, your God wants to celebrate with you. പക്ഷേ നീ പറയുന്ന ആരാധന പെട്ടെന്ന് തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ടിവി കണ്ട് സന്തോഷിക്കാം. But you say, if the worship had finished 15 minutes back, I could have gone home and watched TV. എനിക്കൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി സന്തോഷിക്കാം. And you are saying, if I could get sheep, I could celebrate with my friends. ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും കർത്താവേ നീ ഒഴിച്ച് എനിക്കൊരു സന്തോഷമില്ല? Who is able to say, Lord, there is none except you that I enjoy in? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ In my life, ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല, not only Sundays, 7 Lord, ദിവസവും all the 7 days, 24 മണിക്കൂർ 24 hours of the day, യേശുവാണ് എന്റെ സന്തോഷം. Lord, you are my joy. അവിടെയാണ് നീ കണ്ടുകിട്ടപ്പെടുന്നത്. That is when you are found. ഇപ്പൊ മൂത്തവന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Now the older one is not able to പക്ഷേ celebrate, ഇളയവൻ but സന്തോഷിക്കുകയാണ്. the younger one is enjoying. അവൻ കുപ്പായം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. He is wearing his garment. അവൻ ചെരുപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. He has his sandals അവൻ on. നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. He's dancing. പക്ഷെ നല്ല ക്രെഡൻഷ്യൽ മൂത്തവനാണ്. But the good credentials are for the older one. മൂത്തവനാണ് നല്ല ക്രെഡൻഷ്യൽ ഉള്ളത്. Everybody speaks good about the older one. പക്ഷേ ഇളയവന് ബാഡ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. There is only a bad report about the younger son. അറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. And the police want to even arrest him. പ്രിസൺ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. He has a jail record. 2 അബോർഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. And he's finished 2 abortions. പക്ഷേ അവനാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത്. But he's the one who's enjoying today. മൂത്തവൻ എല്ലാ ക്രെഡൻഷ്യലും കറക്റ്റ്. The older one has all good പക്ഷേ credentials. അവൻ വാടിയ മുഖത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ്. But he has grief there. ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കായിന്റെ മുഖം വാടിയതുപോലെ. Just like Cain was disappointed after the sacrifice. ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ്, നമുക്ക് ഈ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും? Just one question. Can you enjoy the presence of God? ആരെന്ന് പകൽ പറയും എനിക്ക് നിന്നിലാണ് Who സന്തോഷം? can say this morning, Lord, I enjoy your presence? അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ടുകിട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. That is when you are found. ഒരുമിച്ചൊരു ആമേൻ പറയാവോ? Can we worship the Lord together, please? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുതാം. Let's rise up in the presence of the Lord. നീ ഒഴികെ ഞങ്ങൾക്ക്